밸런스가 안 맞는 안녕하십니까? 안녕하세요. 좋습니다. Before your sermon, I would like to introduce 설교 전에 먼저 고이치 기무라 목사님을 잠깐 소개하고 설교를 듣도록 하겠습니다. 고이치 기무라 목사님은 동경신학대학에서 공부를 하셨고요. 이후에 그 인도에 가셔서 인도 벵갈로 UTC 연합신학대학에서 공부를 하시고 다시 필리핀을 가셔서 필리핀에서 박사학위를 하셨습니다. 저하고 관심 분야가 너무 똑같아요. 아시아 에큐미컬 운동 그리고 아시아 신학에 대해서 관심이 많으시고 인도네시아에서 13년 동안 인도네시아 신학교에서 가르치셨습니다. 지금은 후쿠오카 인터내셔널 처치 후쿠오카 국제교회에서 활동 목사로 계시고 지금 타렉 아시아 행동 대표로 활동하고 계십니다. 타렉 아시아 행동은 노 아시안 액션이라고 하는 단체입니다. 그래서 거기서 대표를 맡고 계시고요. 지금 후쿠오카 지역에서 녹색당에 아주 깊게 관련 맺고 녹색당 운동을 하고 계십니다. 그리고 아시아의 반핵 반전 그리고 반핵 반원전 활동가이십니다. 이번에 8월 4일부터 8월 8일까지 지금 여기 한국에서 평화 순례를 하기 위해서 일본에서 18명의 교수님과 목사님들 그리고 지역 활동가들이 왔습니다. 그래서 서울에서 모임을 하고 합천에 내려가고 또 대구에 갔다가 오늘 다 서울로 다시 올라오시는데 오후에 올라오시는데 미리 올라오셔서 저희 교회에서 설교하시고 식사하시고 다시 거기에 가셔야 됩니다. 이번에 합천에 가셨던 이 목적 중에 하나는 2016년 합천 비핵 평화대회가 거기서 열렸습니다. 히로시마 나가사키에서 1945년에 8월 6일 날 원폭이 있었습니다. 8월 6일이니까 한국에서는 이번에 8월 5일, 8월 6일 이틀간 그 비핵 평화대회를 열었습니다. 원폭 71 1년 되는 그 해를 기억하고 또 체르노빌 원자로 핵발전소에 방사선이 있었던 누출된 게 30년 됐습니다. 그래서 한국에서의 그 반핵, 그 반원전 운동을 하는 환경운동 단체들과 또 이번에 미국에서 오신 분들과 함께 연합해서 그 평화 순례를 하고 그리고 합천에서는 피폭 1세대들, 2세대들, 3세대들과 함께 대화의 시간을 가졌습니다. 저는 첫째 날 서울에서 모임 참석하고 합천 모임에 금요일 아침에 갔다가 밤에 올라왔습니다. 교회에 준비하는 주일 예배 때문에 준비해서 아쉽게도 그 피폭자들과의 대화 모임에 참석하지 못했습니다. 하지만 그곳에 가서 그곳 상황도 느꼈고 또 영화도 보고 또 공연도 보고 한풀이하는 그런 춤도 보고 많이 봤습니다. 그래서 제가 다음 주 설교 때 평화통일 기념주의 설교인데 그때 제가 조금 더 자료를 가지고 설명을 하겠습니다. 아무튼 우리나라에 원폭 피해자들이 1세대, 2세대, 3세들이 있는데 그분들이 한 3,000명 정도 현존에 살아계고 계십니다. 그 일 때문에 오셨고 또 이 교회하고 저희 교회하고 이제 자매결혼 맺는 그런 일정이 있어서 점심 식사 후에 우리 당회원들하고 같이 모여서 함께 자매결혼 맺는 두 교회가 그런 일을 가지고 여러 일을 가지고 오셨습니다. 그리고 함께 오신 분이 유치 노가미 선생님인데 일본에서 지역 활동가이십니다. 크리스찬들에서 일본에 크리스찬들이 많지 않은데 주유 성수 하시겠다고 같이 올라오셨어요. 그래서 올라오실지 몰랐는데 같이 오셨습니다. 그래서 반갑습니다. Thank you. 네, 시작하도록 하겠습니다. I appreciate from my heart the grace that I can worship to God, the Father, and the Lord Jesus Christ, along with all of you
today here. 오늘 여기서 이 아침에 여러분들과 함께 하나님 아버지와 주 예수 그리스도께 함께 예배를 드릴 수 있는 축복을 가질 수 있게 돼서 제가 마음속 깊은 곳에서부터 감사를 표현하고 싶습니다. When I was invited by Pastor Nam Fan to do a sermon in 새민족 Church, it is because so I prayed what kind of message I should tell to all of you. It is because I have not yet known the congregation of this church at all. 제가 처음에 황 목사님으로부터 새민족교회 와서 설교해달라고 하는 부탁을 받고 기도를 많이 했습니다. 왜냐하면 저는 이 새민족교회를 제가 잘 모르기 때문입니다. Then the biblical text I choose for today's service is the Old Testament story of Noah's Ark that many of you may know, which is mentioned in the book of Genesis, chapter 9, 12 to 17. The text is the last part of the story. 오늘 이 아침에 제가 선택한 성경의 본문은 노아의 구약 성경에 나오는 노아방주의 이야기인데 창세기 9장 12절에서 17절 말씀을 택했습니다. 이 말씀은 전체 노아방주 이야기의 후반부에 속하는 부분입니다. Today, let us turn our ears and listen to the message giving us through the narrative of Noah's Ark in the book of Genesis. I would like to divide this message into three parts. 오늘 이 아침에 노아방주 이야기를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 말씀의 메시지를 귀 기울이고자 합니다. 저는 이 말씀을 세 파트로 나눠서 말씀드리고자 합니다. The first message of the story is that we need to be delivered from all wrong dogma of the church regarding our salvation. For without its deliverance, we wouldn't be able to understand the true salvation of this world. As taught to us by the Bible. 첫 번째 노아방주의 첫 번째 메시지는 적어도 인간의 교리에 대해서 잘못된 부분에 대해서 우리가 이제는 나와야 된다는 것입니다. 그렇지 못한다면 성서가 가르치는 참된 구원에 대해서 이 세상의 구원에 대해서 우리는 깨닫지 못합니다. The Christian Church has long divided humankind into those who are in the ark and those who are outside of the ark. So, teaching this worldview historically, we would reach an old doctrine of the Western Church. There is no salvation with outside of the church. 기독교 교회는 오랫동안 인류를 두 부류로 나눴습니다. 노아 방주 안에 있는 사람, 그리고 노아 방주 밖에 있는 사람으로 나눴습니다. 이 세계관을 역사적으로 거슬러 올라가면 교회 밖에는 구원이 없다라고 하는 서구교회의 전통적인 교리로까지 올라갈 수 있습니다. In the European Middle Ages, there was a Catholic Pope named Bonifacius VIII, who issued a papal bull in 1302. 유럽 중세 시대에 보니파스 8세라고 하는 카톨릭 교황이 있었습니다. 그는 1302년에 교황 칙서를 발표했습니다. In this document, the Pope wrote like this: There is only one church in this world, and that is the Roman Catholic Church. There is no forgiveness of sin, that is to say, there is no salvation
outside this church. This is just like how during the Great Flood there was only one ark, and all who were not in it perished. This is why Paul declared that it was absolutely necessary to subjugate to him for the salvation of all. 이 문서의 교황은 이렇게 썼습니다. 이 세상에는 오직 한 교회만 있는데 그것은 로마 카톨릭 교회이다. 교회 밖에는 죄의 용서함이 없다. 즉 교회 밖에는 구원이 없다. 그것은 대홍수 때 오직 한 개만의 방주가 있었고 그 방주에 들어가지 않는 사람들은 멸망받은 것과 똑같다. 이렇게 말했습니다. 그렇기 때문에 모든 사람들은 구원에 위해서는 교황에게 복종해야 한다고 그는 선언했습니다. The Protestant Church rejected this doctrine of no salvation outside the church as in the church system. But in reality, the Protestant Church has also continued to inherit the Catholic Church's doctrine of salvation from the Middle Ages in another way, using the Apostle Paul's words, the body of Christ. 신교 교회는 적어도 교회 제도 안에서는 교회밖에 구원이 없다라고 하는 그 교리를 받아들이지 않았습니다. 그러나 현실에서는 교회를 그리스도의 몸이라고 하는 사도 바울의 말을 이용하면서 그리스도의 몸 밖에는 구원이 없다는 카톨릭의 교회 구원 교리를 그대로 따오게 됩니다. In other words, the Protestant Church has been teaching that there is no salvation other than in Christ's body, but the fact is that Apostle Paul doesn't mention anything about the church as Christ's body with regard to salvation. 다른 말로 하면 개신교 교회는 교회를 그리스도의 몸이라고 표현하면서 이제는 그리스도의 몸 밖에는 구원이 없다라고 이렇게 말하는 것입니다. 사실 이 교회를 그리스도의 몸이라고 해서 사도 바울이 사용하는 말인데 사도 바울은 구원에 관련돼서 교회를 그리스도의 몸이라고 표현한 것은 결코 아니었습니다. Indeed, the gospel of Jesus Christ has nothing to do with such threatening remarks. But 사실 예수 그리스도의 복음은 그러한 유혹적인 말하고는 아무 상관이 없습니다. But when these threatening remarks began to take front and center of the Christian mission, the church began to be considered one with Noah's Ark. 그러나 이 유협적인 말들이 기독교 선교의 중심적인 말이 된다면 교회는 바로 노아의 방주로 취급되게 됩니다. This mission theology produced the theology of crusaders of the Catholic Church and led to the European invasions of the Middle East and Northern Africa. 이 선교 신학은 결국 로만 카톨릭 교회의 십자군의 신학을 낳게 되고 이것은 중동과 북아프리카를 향한 유럽 국가의 침략을 이어지게 됩니다. Do you pity the European people of the Middle Ages for their naive in actually believing that there is no salvation outside the church? 여러분은 교회 밖에는 구원이 없다라는 것을 믿은 중세 시대의 그 유럽 사람들의 생각을 어떻게 생각하십니까? But there are statistics from research carried out on the political awareness of Japanese people, in which 80% of the general public
general public believe in the propaganda that there is no salvation, there is no peace outside the nuclear umbrella of the United States. 일본 사람들의 정치 의식을 조사한 통계에 의하면 약 80% 이상의 사람들이 미국의 핵 우산 밖에는 평화가 없다, 구원이 없다라고 생각하는 사람들입니다. If any among us here also agree that there truly is no salvation for our own country outside a military alliance with the United States, then we would be part of this 80%. 여기에 계신 분들 중에서 혹시 미국과의 군사동맹 이외에 미국과의 군사동맹 밖에 우리의 안전이라든지 평화가 없다라고 생각한다면 여러분들도 마찬가지로 일본 사람들이 80%의 부에 들어가는 사람일 것입니다. But some Christians might refute national security is a political issue, while salvation of the soul is a religious one. They are separate matters. 어떤 그리스도인들이 이렇게 말할 겁니다. 국가 안전, 그러니까 국가에 관한 이런 안전을 얘기하는 것은 정치적인 영역이고 우리의 관심한 것은 영혼의 구원에 관심을 가져야 된다. 이것이 종교적인 영역이다 라고 반박할지도 모르겠습니다. But is that argument accurate? I mentioned earlier that Pope Bonifacius VIII declared there is no salvation beyond the church. But the fact is that by beyond the church, the Pope actually meant beyond the Holy Roman Empire. It was one and the same. 그러나 이 주장이 옳은 것입니까? 저는 교황 파타투스 8세가 교회 밖에는 구원이 없다라고 말했다고 했습니다. 그러나 사실은 이 교황이 교회 밖에는이라고 하는 그 교회 밖에는 바로 로마 제국 밖에는 이런 뜻이었습니다. 그렇기 때문에 교회와 로마 제국은 하나로 취급했던 것입니다. This is why expanding the border of the empire and invading other lands was also considered to be a Christian mission at that time. 그렇기 때문에 제국을 확장한 것과 다른 나라를 침입한 것을 바로 동시에 기독교 선교라고 생각했던 것입니다. It would not be an exaggeration to say that the church mistakenly understood the teachings of the Bible and created a vision of a world divided into two, where judgment is sentenced outside the church or outside the ark, and salvation is guaranteed inside the ark, inside the church. 그랬더니 교회가 이 성서의 가르침을 잘못 이해했습니다. 그래서 세상을 둘로 나눠서 방주, 교회 안에만 구원이 있고 방주 밖에, 교회 밖에는 구원이 없다라고 하는 그런 잘못된 생각을 하게 됐는데 이것은 결코 과장된 말이 아닙니다. Here, I'd like you to call or to mind the parable of the foolish weary man in the Gospel of Luke, chapter 12, verse 16 to 21. 그래서 저는 여기서 누가복음 12장 16절을 해서 21절에 나오는 어리석은 부자에 관한 비유를 여러분과 함께 나누고자 합니다. Let me read verse 16 to 19. 시간을 절약하기 위해서 제가 그 본문을 읽겠습니다. 그리고 그들에게 비유 하나를 말씀하셨다. 어떤 부자가 밭에서 많은 소출을 거두었다. 그래서 그는 속으로 내 소출을 쌓아둘 곳이 없으니 어떻게 할까 하고 궁리하였다. 그는 혼자 말하였다. 이렇게 해야겠다.
내 곡식을 헐고서 더 크게 짓고 내 곡식과 물건들을 다 거기에다 쌓아두겠다. 그리고 내 영혼에게 말하겠다. 영혼아, 여러 해 동안 쓸 많은 물건들을 쌓아두었으니 너는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라. Why did Jesus tell this story? 왜 예수께서는 이 이야기를 말씀하셨을까요? Is this not because he wished to point out the foolishness of this rich farmer, whose salvation of the soul was hindered by the food security measure that he came up with. 그것은 식량의 안전한 저장만이 그것만을 추구하는 부자의 어리석음을 지적한 예수께서 지적한 것이 아니겠습니까? Now then, returning to today's scriptural text, what is the second message in this story of Noah's Ark? 자, 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 그러면 노아 방주 이야기에서 주는 두 번째 메시지는 무엇이겠습니까? It is the way to leave the ark. 그것은 바로 방주를 떠나는 것입니다. It would go against the objective of the ark if we want to stay hold it up inside it forever. In other words, leaving the ark is just as important as entering the ark. 그것은 우리가 방주 안에 머물러 있다는 것과 전혀 반대의 말입니다. 다른 말로 말하면 방주를 떠난다는 거 하는 것은 방주 안에 들어가는 것만큼 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다. Indeed, in Genesis chapter 8 verse 16, God commands Noah, go out of the ark. 실은 창세기 8장 16절에 보면 하나님은 노아에게 방주를 떠나가라라고 명령하십니다. It is therefore necessary for us to be prepared outside the ark. 그래서 우리는 그 말씀처럼 방주를 나가야 될 마음의 준비를 하고 있어야 됩니다. To do just as it is written in Micah chapter 6 verse 8. 그래서 미가서 6장 8절에 나오는 말씀입니다. Do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. 오로지 공의를 실천하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. Furthermore, the Apostle Paul says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. 또한 사도 바울은 고린도후서 5장 17절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔습니다. 보십시오, 새것이 되었습니다. In addition, the fear moment that only destruction awaits those who do not enter the ark is thoroughly criticized in the parable of the Pharisee and the tax collector in Luke 18. When Jesus directs that story of those who trusted in themselves that they were righteous and despised others. 게다가 방주 안에 들어가지 않는 사람들에게는 이 죽음과 파괴만이 있을 뿐이라고 하는 그런 두려움을 갖게 하는 생각은 누가복음 18장에 나오는 바리새인과 세리의 그 비유에 의해서 철저히 부인하게 됩니다. 그것이 아니라고 비판을 받게 됩니다. 누가복음 18장 8절 하반절에는 스스로 의롭다고 확신하고 남을 멸시하는 몇몇 사람들에게 예수께서는 이 비유를 말씀하셨다고 말씀하고 있습니다. It's suddenly, when I think just now, much self-important, conceited notion of the ark has twisted and warped the gospel of Christ's love and forgiveness. 저는 이 방주가 진정으로 의미하는 뜻과 또 예수 그리스도의 사랑과 용서의 복음이 왜곡되는 것을 생각할 때마다 저는 마음이 아픕니다.
I would like to conclude today's message with the third message, that the story of Noah's Ark imparts us in our present age. 저는 오늘 이 시대 속에서 노아방주가 우리에게 주는 세 번째 메시지를 생각하면서 제 설교를 마치려고 합니다. One new man. That Jesus walked with path of suffering in our stead, in order to show us an example of the new man. 예수 그리스도는 우리에게 세 사람의 모습을 보여주시려고 고난의 길을 가셨습니다. Jesus' path is the path of truth and of life. 예수의 길은 진리와 생명의 길이었습니다. It is along this path that we are able to take on a new humanity. 이 길이야말로 우리가 새로운 인간이 될 수 있는 길입니다. This message is the people who believe that there is no salvation outside the church showed Christ out of the church, and they continue to do so in this present day. 교회 밖에는 구원이 없다라고 믿는 사람들이 그리스도를 오늘날 교회 밖으로 쫓아냈고 오늘도 지금도 그런 일을 행하고 있습니다. This is why Hebrews chapter 13 verse 12 explains, therefore Jesus also, that he might sanctify the people who his own blood suffered outside the gate. 그래서 히브리서 13장 12절은 설명하고 있습니다. 그러므로 예수께서도 자기의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을 받으셨습니다. Jesus Christ was thrown out of the world until he was put to death by torture upon the cross on Golgotha. 예수 그리스도는 골고다의 십자가 위에서 고문을 당하면서 죽기까지 세상 밖으로 이렇게 벌을 받고 쫓겨난 것입니다. What we must understand here is that it is in this outside domain that salvation lies for the world and for humanity. 우리가 여기서 분명히 명심해야 될 것은 이 세상 밖이라는 것에 세상 밖이라는 것에 이 세상의 구원과 우리 인류의 구원이 놓여 있다는 겁니다. It is along this path that we encounter friends with whom we can share our faith, make good neighbors, and transcend ethnicities, nationalities, and religions to build peace. 이것은 서로의 믿음을 나누는 친구들을 만나고 많은 좋은 이웃들을 이 길 위에서 만나고 또 평화를 위해서 인종과 국가와 종교를 초월해서 만나는 그 길입니다. It is along this path of Dolorosa that we encounter Christ who carries the cross. 십자가를 지신 그리스도를 만나는 슬픔의 길입니다. Where else, other than on this path, could we find salvation? 우리는 이 길 위에서 어디서 우리의 구원을 발견할 수 있겠습니까? Let us pray. 기도하시겠습니다. Lord, lead each of us gathered here so that we might grow to become true Christians who seek your truth and love. 주님, 여기에 모인 우리를 인도하소서. 그래서 당신의 진리와 사랑을 추구하는 진정한 그리스도인들이 되게 하옵소서. Help us to understand that Christ, who was abandoned by the world, is the one who embraced all, whether they are inside or outside the church. 세상으로부터 버림받은 그리스도가 우리가 교회 안에 있든지 교회 밖에 있든지
우리 모두를 감싸 주시는 분임을 알게 도우소서. Lead us along Christ's path of love and justice, so that we may build a common society with peoples of other nations. 우리를 사랑과 정의의 그리스도의 길로 인도하시사 다른 민족들과 함께 공동의 사회를 이룰 수 있도록 하옵소서. In Christ's name we pray. Amen. 그리스도의 이름으로 기도합니다.